The bomb that went off under the conference table at Wolf's Lair had killed 3 German officers and a stenographer. Miraculously, Hitler himself sustained only minor injuries. Even more convinced of his almost divine invincibility, he was determined to round up the conspirators and crush them once and for all. Hitler spoke on the radio himself, something that during the second half of World War II, I might add, he did very rarely. Wenn ich heute zu Ihnen spreche, dann geschieht das aus 2 Gründen. Erstens, damit Sie meine Stimme hören und wissen, dass Sie selbst unverletzt und gesund sind. Zweitens, damit Sie aber auch das Nähere erfahren über ein Verbrechen, das in der deutschen Geschichte seinesgleichen sucht. For the Allies, news of the July 20th plot only served to convince them that Hitler was becoming even more isolated and that his inner circle was crumbling. Allied propaganda put this down as an internal quarrel within the Nazi movement of no importance at all. I think to admit that this was a serious attempt to overthrow Hitler would have put a question mark over the policy of unconditional surrender. The Allies never got into a position to act on this because before the plot, they were not aware of the extent of it. After it was too late to do something about it. If Hitler couldn't achieve victory, he could at least seek revenge. Using Himmler's secret police, he issued orders to arrest all suspects and torture them for information. Der Wille, aus dem Leben zu scheiden, war bei vielen, weil sie befürchteten, bei Verhören, bei Folterungen, Verräter von Freunden, Namen, ungewollt, aber eben Namen zu nennen. Mein Vater, hat sich am 8. November 1944 in den Morgenstunden mit einer Pistole das Leben genommen. Wir Kinder sind dort gewesen. Er ist dann in den Armen meiner Mutter gestorben. Er war nicht sofort tot. Wir Kinder sind davor bewahrt worden, unseren Vater noch einmal zu sehen. Aber natürlich war ab dem Tag eine neue Passage des Lebens beschritten. Ich bin am Tage des Todes meines Vaters geboren worden. Das heißt, wir haben das Drama dieses Opferweges selbst miterlebt und sind dadurch auch alle geprägt worden. Mein Vater war erst in Berlin am 20. Juli und ist dann noch nach Hause, also hierher gefahren. Beim Abendbrot kam also die Gestapo an und dann ist mein Vater aufgestanden, rausgegangen in den Steinflur und der Gestapo-Mensch hat ihn gefragt, sind Sie Graf Hardenberg? Hat mein Vater gesagt, ja. Dann hat er gesagt, ich muss Sie verhaften. Hat mein Vater gesagt, ja, ich komme mit, aber ich möchte mich von meiner Familie verabschieden. Mein Vater ist in die Bibliothek hier reingegangen und hat eine Pistole, die er vorher schon bereit hatte, aus dem Schreibtisch meiner Mutter rausgeholt und hat sich zweimal ins Herz geschossen. Als er sich schoss, zweimal, gingen beide Kugeln direkt am Herz vorbei. Da wurde er ärztlich behandelt. Sie wollten ihn erstmal pflegen, weil sie ihn verhören wollten. Sie haben zu viele Menschen zu schnell umgebracht. Sie hatten niemanden mehr, den sie verhören konnten. Among the conspirators who either committed or attempted suicide rather than be forced to name others was Henning von Treschow. On the morning of July 21st, the man who had been both the moral conscience and chief organizer of the military plot against Adolf Hitler blew himself up
with a hand grenade. In the weeks and months that followed, hundreds of suspects were arrested. Many were sent to the Gestapo incarceration center on Prince Albrecht Street, where they were subjected to brutal torture and intense interrogation. Some were sent to be tried in front of the so-called People's Court. A considerable number were brought before the courts. They were made to look undignified by not having belts to keep their trousers up. This is a properly constituted court, but of course there's no real defense. I mean, defense counsel didn't dare try to defend them. Ja? Ich bin bei Stauffenberg gewesen, nach der neuesten Nachricht über die militärische Lage mich zu erkundigen, ja, weil ich Beck nicht erreichen konnte. Erhielt die von ihm und erhielt eben eine sehr böse Nachricht auch über die Lage im Westen. Ja, und? Daraufhin sagte ich, na dann wird es ja eigentlich überhaupt zu spät sein. Sagt er, verlassen Sie sich darauf gebe ich Ihnen mein Wort, wir werden rechtzeitig handeln. Denn Sie sind ja nur noch ein Häufchen Elend, das wo sich keine Achtung mehr hat. The judge, Roland Freisler, was a fanatical Nazi. Und werden Sie hier nicht unverschämt. Mit Ihnen werden wir fertig. Freisler shouted at them, showered them with insults. Gedacht an die vielen Morde. Morde? Sie sind ja ein schäbiger Lump. Brechen Sie unter der Gemeinheit. Ja oder nein? Verbrechen Sie darunter? Präsident. Ja oder nein auf eine klare Antwort. Nein. Nein, Sie können auch nicht mehr zerbrechen. Denn Sie sind ja nur noch ein Häufchen Elend. Some of them still managed to get in a few jibes. When Freisler shouted at one of them, you're such a traitor, you belong in hell. And the defendant shouted back, and I'll see you there soon. The trials, which were filmed for propaganda purposes, were little more than a sham. But what followed was an end more grisly than anyone in the courtroom could have imagined. When many of the conspirators were taken to be executed at Plötzensee prison in Berlin. The conspirators of the 20th of July 1944 were all hanged on specific orders by Hitler. They were hanged with a thin cord, slowly, in order to prolong the agony. Even General Fromm, who had taken it upon himself to shoot Stauffenberg and 3 of the other conspirators on the night of July 20th, could not escape the Gestapo. He was himself put on trial in March 1945, and he was convicted of cowardice. He should have been convicted of complicity, but that was a service that the judges did him, because then he was shot instead of hanged. For the wives and families of the conspirators, there was little to do but wait and hope. Most knew little or nothing of the conspiracy, but their lives hung in the balance just the same. My mother took my next younger brother and me aside and told us that it had been my father who had tried to kill Hitler. I was totally confused. And then my mother said he thought he had to do this for Germany. And that was a difficult thing to understand, because basically we were little Nazis, if you like. And of course there wasn't much time to talk to her, because the following night she was arrested and taken away. In all, approximately 700 people linked to the Valkyrie plot were rounded up and arrested by the SS. More than 200 were executed. But on April 30th, 1945, with Berlin surrounded and bombarded by Allied forces, Adolf Hitler killed himself in his bunker.
1 week later, on May 8th, Germany surrendered unconditionally to the Allies. The concentration camps were liberated. And a new nation would need to rise from the flames and ashes.